Hello, my dear students. Welcome to Teacher with you always. Yeah, students, how are you all? How are you doing? Yes, how was your day today? So, you all are stuck with the college classes, labs, right? And also CET NEET coachings, right? So, how is the chemistry classes going on, dear students? How you are feeling about the chemistry syllabus? Definitely. So I hope you all have downloaded the teacher app in your phones, right? So are you all going through all the recorded videos in the teacher app? I hope definitely those videos are helping you a lot, right? So any concept it may be, dear students. So any concept, if it is not clear for you, you have any doubts, you can go check the recorded videos, go through the videos again and again and understand the concept clearly. So definitely it is gonna help you so much to write your exam successfully. So I hope you have watched my live videos of organic chemistry chapters that I'm giving a bit concepts explanation of the important concepts. So let's recall whatever we are studying under organic chemistry. See, as you know, organic chemistry is nothing but studying about carbon and its compound. This you have studied in your lower classes, right? So, now in the first chapter of your organic chemistry, that is haloalkanes and haloarenes, if halogen atoms are added to, if a halogen atoms bond to the hydrocarbons, we call it as haloalkanes and haloarenes. Next, alcohols, phenols, and ethers. If you find the hydroxyl group, that is OH group or oxy group bonded to hydrocarbons, we classify them as alcohols, phenols and ethers. Right? Now, in today's class, I am very excited to introduce about aldehydes, ketones and carboxylic acid to you all. Actually, I don't have to introduce it. It is not a new term for you, right? You are able to find out what is aldehyde, functional group, ketone, and carboxylic acid. So much basics you have already studied in your earlier classes. But let's recall again and study in depth about aldehydes, ketones, and carboxylic acid in today's live session. So, students, are you all ready for knowing more about aldehydes, ketones, and carboxylic acid? Yes, let's start the class with more enthusiasm. Okay, so why this aldehydes, ketones, and carboxylic acid, all the three we have to study together. Why it is grouped together? Because this aldehyde, ketone, and carboxylic acid contains a common group, that is carbonyl group. Okay, so it contains aldehydes or ketones or carboxylic acid contains carbonyl carbon in them. So you'll see that the carbonyl carbon is attached to hydrocarbons. We classify them as aldehydes, ketones, and carboxylic acid. So how do you represent aldehydes in general? How do you represent aldehydes, students? Yes, it is R C double bond O H, right? So what is this C double bond O group? The C double bond O's is called as carbonyl group. And if the carbonyl carbon, that is C double bond O and a single bond H, so we identify if it is bonded to the alkyl group, we identify it as aldehyde, right? Then how do you write ketone functional group? Yes, in ketone, the carbonyl carbon or the carbonyl group is bonded to two alkyl groups. Yes, it is R C double bond O R. It is ketone.
Whereas carboxylic acid, COOH, you know, right? Carboxylic acid means C double bond O, single bond OH. We call it as carboxylic acid. Students, apart from this, there are other carbonyl carbon containing functional groups as well. In this class, we'll be studying mainly about aldehydes, ketones, and carboxylic acid. Apart from that, we come across acyl halides. What do you mean by acyl halides? If a halogen atom is bonded to carbonyl group like acyl chloride, any halogen atom bonded to carbonyl group, we call it as acyl halides. Or if it is, what is this functional group? It may be familiar for you. You have heard a reaction known as esterification, preparation of esters, right? So this is nothing but esters. Also, your amines. Amines means NH2. If amine group is bonded to carbonyl group, that is RCONH2, we call it as amides. So apart from aldehydes, ketones and carboxylic acid, you have to know what are acyl halides, what are esters, what are amides, or what are acid anhydrides. So how do you write anhydrides? Anhydrides is nothing but the carbonyl group bridge through a single oxygen atom. Two carbonyl groups you will see here. Bridge through single oxygen atom. We call it as acid anhydrides. So it will be familiar to you as we move on with the chapter. You come across all this carbonyl group containing compounds. Yeah. Now, let us understand more about aldehydes. So, the general representation of aldehydes, you know, right? Now, if I write a compound CH3, C double bond OH. How do you name this compound, dear students? See, don't get confused when you're naming these aldehydes, ketones, or carboxylic acid. When you're counting, don't just count the alkyl group. You have to count the carbonyl carbon as well. So, this is one carbon, two. So, totally two carbon atoms. So, two carbon atoms means what will be? What you will write? Ethane. And yes, since it is aldehyde, it is ethanal. Got it? So, if I write the structure CH3, CH2, CHO. So, can you tell me the name of this compound? Yes, the name of this compound is propanal, al, propanal. So, it is very simple to name the aldehyde groups. Same way, ketone. How do you name ketones? So just one compound, if I tell you the example, you will be able to name the other ketone compound. So how many carbon atoms here? Totally it is 1, 2, 3 carbon atoms. 3 means, yeah, it is prop. And since it is ketone, we write it as propanone, right? So let us understand preparation of aldehydes. So in today's session, I'll discuss one of the familiar method or one of the important method of preparation of aldehyde, that is a naming reaction, Rosenmund's reduction. Okay, so what we are doing in this Rosenmund's reduction is we take any acid halides, acyl halides, and perform reduction and convert to aldehyde. Got it? So as the name says, reduction means either by addition of hydrogen we reduce the compound. For example, so here we come across the last time ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. What is acyl halides ಅಂತ? Acyl halide means RC double bond O. Here if I take chlorine, I will write it as acyl chloride.
Okay, now I have acyl chloride with me. What I have to do is reduce this to aldehyde. So how to reduce? What do you mean by reduction? Reduction means it can be addition of hydrogen. And in Rosenmund's reduction, addition of hydrogen takes place with palladium on barium sulfate as a catalyst. Palladium metal on barium sulfate as a catalyst. So how do you add this hydrogen? It is very simple. So what do you do? What happens to this double bond, pi bond? See, here the chlorine Cl minus will go with one H plus and you get a byproduct HCl. Okay, a simple way I'm telling to you to understand the reaction in a simple way. Replace chlorine atom with one hydrogen atom. What you will get? Rc double bond OH. So what is Rc double bond OH, my dear students? Yes, it is aldehyde, right? This is a simple way of understanding the Rosenmund's reduction. Now, for example, now if I am taking acetyl chloride CH3 C double bond O Cl. What is CH3 C double bond O Cl? It is nothing but it is acetyl chloride. Now I have to reduce this acetyl chloride to aldehyde. So reduction means nothing but as soon as you hear this term Rosenmund's reduction, you should know that you have taken acetyl chloride. For reduction, I have to add hydrogen in the presence of palladium metal on barium sulfate, which acts as a catalyst. Now the bond between C and Cl will break, then chlorine will come out with one hydrogen as HCl. What you do is replace the chlorine atom with one hydrogen atom. So it will be CH3 C double bond OH. What is CH3 C double bond OH? It is nothing but ethanol. So I prepared the aldehyde, which is ethanol, right? Very simple, right? Rosenmund's reduction, students. Now I'll write a compound. So you should be able to write the product performing Rosenmund's reduction. Okay. Now what I do is in the next example, I will take benzaldehyde. So I've given benzaldehyde to you. Sorry, just a minute. Not benzaldehyde. I should take, yeah, benzyl chloride. Okay. So I have given benzyl chloride to you, RC6H5COCl. So what do you have to perform? You have to perform Rosenmund's reduction and tell me what is the product you get. What product you will get? Yes, here you will get an aromatic aldehyde, that is benzaldehyde, right? CHO plus HCl. So what is the product you get? You get benzaldehyde. So this is about Rosenmund's reduction, one of the familiar method to prepare aldehydes, either aliphatic or aromatic aldehydes. Not only this method, there are several methods to prepare aldehydes, Stephen's reduction, Etard's reaction. So everything is discussed in the teacher app. Download the teacher app very soon if you are still not downloaded it, and go through all the recorded videos, my dear students, and it definitely help you for the better understanding of the concept. Okay, so with whatever the simple reaction it is or a mechanism, so understanding is very important. So if you're by hearting the things, what happens overall, it will be very much confusing for you. Okay, and when you understand the concept, very easily you will be able to predict the products in organic chemistry.
Okay, so definitely we will be helping you through more and more sessions. So keep going with us. Okay, yes, students also have brought one more important concept, that is mechanism of addition of hydrogen cyanide to aldehydes or ketones. Now you are familiar with what is aldehydes and ketones, and also we discussed one method of preparation of aldehydes. Now what I want to discuss with you is how does this aldehydes and ketones will undergo nucleophilic addition reaction. Okay, so here I have taken hydrogen cyanide. So in hydrogen cyanide, which one will act as a nucleophile, dear students? Yes, the Cn minus ion acts as a nucleophile. How the Cn minus ion or hydrogen cyanide adds to aldehyde and ketone? That mechanism we need to know. So that is called as mechanism of addition of hydrogen cyanide. Now, let us study it in a first. Let me give a general example for you. Let me take in general. Here I can take aldehyde or ketone. Now, in general, I will take it as okay. I have taken the general representation. Now, what I have to do is I have to add hydrogen cyanide to this carbonyl compound. So how to add hydrogen cyanide to this carbonyl compound? Now observe, in the hydrogen cyanide, when hydrogen cyanide undergoes ionization, how does it undergo ionization? When it undergo ionization, it will give out H plus and Cn minus ion, right? Where Cn minus is a nucleophile here, right? So what happens here is, dear students, I'll write here the mechanism. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ is bonded to oxygen with double bond, right? Here if a pi bond breaks, it goes on the oxygen as a negative charge, because ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದು ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಬಿ partially positive charge and oxygen will be partially negative charge. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ it goes on the oxygen as O minus. ಓಕೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎನ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಯಾವುದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓ ಮೈನಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್, ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಯಾವುದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? So you know that in carbonyl group, carbon is partially positive charge and oxygen is partially negative charge. ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ you will get a product that is called as cyanohydrin. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎನ್ ಹೇಗೆ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ if I have taken a carbonyl compound like this and I'll treat that with hydrogen cyanide. So ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಆರ್ ಸಿ ಓ ಮೈನಸ್ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಎಚ್
ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಯನೋಹೈಡ್ರೇನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. Now I have taken aldehyde group CH3 C double bond O H and treat that with hydrogen cyanide. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಅದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು O ಮೈನಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? CN ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? CH3 COH H CN ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ನೇಮ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಈ ಸಿ ಎನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಪ್ರೊಪೆನ್, ನೈಟ್ರೈಲ್. ನೈಟ್ರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೊಪೆನ್, ನೈಟ್ರೈಲ್. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಂಡೆ, ಇದೇ ತರ ನೀವು ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಕೀಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ? ಪ್ರೊಪನೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರೊಪನೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O CH3. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೊಪನೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, CN ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ 2-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, 2-ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. Is it clear, students? So this is a one simple way of understanding the addition of HCN to aldehydes or ketones. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಡಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓರಲಿ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ for a good knowledge purpose, we have to understand the overall mechanism of addition of this HCN to aldehydes or ketones. And also students, exam point of view kuda ee mechanism important ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, shall we discuss the mechanism of addition of HCN? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, HCN ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ CN ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ HCN, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ HCN ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, I will treat this HCN with a strong base. What happens when I treat it with a strong base? So this HCN will split into CN minus, that is a nucleophile is generated, plus H plus will go with the base as H2O. So we got a nucleophile. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು? nucleophile CN minus ion generate ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ nucleophile ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ nucleophile CN minus ion generate ಆಯಿತು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ CN ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೀಟೋನ್. And you know that in this carbonyl group, carbon is partially positive and oxygen is partially negative. So now the Cn minus will approach the carbonyl carbon. So Cn minus ಹೇಗೆ approach ಮಾಡುತ್ತೆ students carbonyl carbon? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ Cn minus? Definitely it will go towards the partially positive carbon atom, right? So when a Cn minus moves on towards partially positive carbon atom, an alkoxide ion will be generated. ಏನಿದು alkoxide ion? Alkoxide ion means nothing but Cn minus ಏನೋ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್, it is O minus, right? This is called as ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, there will be a formation of tetrahedral intermediate after the Cn minus nucleophile adds to the carbonyl carbon. Now what this alkoxide ion will do, when you treat this ion with when you perform a protonation, treat with any proton, immediately it will accept the proton. Now I treat this with any proton, which is known as protonation. What this O minus will do, immediately it will accept the proton and form OH CN, which is known as cyanohydrin. Examples ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು. So it generally I call it as cyanohydrin. You can write more and more examples for this. So students, it is there in front of you. This is a mechanism for the addition of HCN to aldehydes or ketones, or in general to the carbonyl group. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Are you find interesting? Yeah. So what you have to do next? I told you, exam point of view also this is important. You have to understand and start practicing the mechanism. Okay? Yeah. Shall we move on to the next concept? Yes. Now, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೋತ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ CH3 C double bond O OH ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, what is this students? Here also you should count the carbonyl carbon also. So along with the carbonyl carbon, so totally how many carbon atoms it is? 2 carbon atoms. So it is ethane. Ethane anta bariತೀರಾ. So and what is the suffix you add for carboxylic group? Yes, OIC, ethanoic acid, right? This is how you name the carboxylic acid. ಈಗ ನಾನೇನಾದರೂ CH3 CH2 COOH ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. So how do you name this compound? Yes, totally there are 3 carbon atoms. So name of this compound is nothing but it is propanoic acid. Then how do you write methanoic acid? Ethanoic acid ಬರೆಯೋಕೆ ಗೊತ್ತು?
ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದೇ ಥರ ಬ್ಯೂಟನೋಯಿಕ್ ಪೆಂಟನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಬರಿತೀರಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ರೈಟ್. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಹೆಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ a structure of methanoic acid. Okay, so we are familiar with the acids. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು acids ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ನೇಮಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಆಸಿಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಪ್ರೊಪನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ IUPAC nomenclature, first priority you will give to the functional group. So this is first carbon, this is second carbon, and this is third carbon. So ಇಲ್ಲಿ the first ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿನೋಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನಾವೇನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ carbon atom. Now why I am telling you about identifying the alpha carbon atom is the next reaction what we'll be studying is called HVZ reaction. So HVZ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು. It is actually a very important naming reaction. So HVZ means it is Helmholtz-Zelinsky reaction. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ, ಈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ HVZ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Helmholtz-Zelinsky ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ HVZ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ HVZ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. You will add halogens to carboxylic acid. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೋತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ to the alpha carbon atom and removing one alpha hydrogen atom. This is the simple way of understanding HVZ reaction. ಈಗ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು RCH2COOH ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Okay, now this is the general representation. Now what I do, I treat this with any halogen atom in the presence of red phosphorus. What happens, students? And also in the aqueous medium, halogen atom yellow hogatte, elli hogi X2 ide andre halogen Cl2 Br2 ಈ ತರ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈಆಟಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಸ್ HX. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟು ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. Understood? This is the product that you get. Is that clear? So ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಹ್ಯಾಲೋ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ?
Yes, I can name it as alpha halo carboxylic acid. Is it clear? So, shall we see one example? Yeah. So, let me take propanoic acid, CH3, CH2, COOH. So, ಏನಿದು? This is nothing but propanoic acid. Now what you do, add chlorine to propanoic acid. So we shall see how to add chlorine to propanoic acid in the presence of, yes, red phosphorus in a water medium. So what do you do? As usual ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. You know that byproduct will be HCl. So the main product is CH3 CH Cl COOH ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? IUPAC, ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IUPAC ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಯಾ, 2 ಕ್ಲೋರೋ, ಎಸ್, 2 ಕ್ಲೋರೋ propanoic acid, right? It is 2-chloropropanoic acid is a product. So if a halogen atom is bonded to the alpha carbon atom, removing the alpha hydrogen atom in the presence of small amount of red phosphorus, this reaction is known as HVZ reaction, otherwise Helvolad-Zelinsky reaction. Is it clear, my dear students? See, in today's session, you understood more about aldehydes, ketones, carboxylic acid. Actually, this is not more. I have just introduced a very important concepts so that you get an idea about aldehydes. ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ? ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಓದ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು a bit of that I have introduced in this live session. Okay, so you understood how to represent aldehydes, ketones, carboxylic acid, how to do the IUPAC nomenclature of aldehydes, ketones, and carboxylic acid, and also after the nomenclature, we discussed a very familiar, a very important reduction method to prepare aldehyde, that is Rosenmund's reduction. And also, aldehydes and ketones can undergo nucleophilic addition reaction. There are a lot many nucleophilic addition reaction, but the very important one is addition of hydrogen cyanides to the carbonyl compound, and the mechanism we discussed, how the tetrahedral intermediate will be formed during the addition. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಯನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಡೂ ದ IUPAC ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, there is various methods of preparation of carboxylic acid. That various methods, as I told you, my dear students, all the recorded videos, all the doubt clearing sessions, the materials you require, everything is there in the teacher platform, in the teacher app. Okay, in this live session, I just discussed one of the important naming reaction, that is Helvolad-Zelinsky reaction. How, according to this reaction, we will understand how halogen atom will be added to the carboxylic acid group. So hope you enjoyed the session. Um, you were with me for the whole session. I hope for more understanding, go through the videos. And yes, students, after understanding the concept, take your NCRT textbooks. Everyone in your second PUC, you must have your NCRT textbook and study that in depth. Try to solve all the in-text questions, find all the examples. So this
Studying NCRT textbook, reading it and practicing it definitely help you more and more to reach your goal. Okay, with this, let's conclude the session, students. In the next session, definitely I'll come with other concepts from the organic chemistry chapter. And thank you all. Thank you so much for being with me. Thank you, my dear students.